وحيبتدوا كم بعد نص ساعة؟ 10:30. لا هم بدأوا الحفل حيبدأ الساعة 11 توقيت السعودية طبعا. 11 توقيت السعودية، يمكن 4 دقائق فقط. باقي 4. وأنا حكون متواصل مع دانيال. Is moving. Yeah. There's some action in the video. Yeah. Maybe I need to disable this one. but if no one moves it will not move. Yeah. Got to disable. When the background noise is going on, it will stay focused on him. Yeah, better. Should I disable? أشوف لك خليك جنبي، يبقى عندك لابتوب. Now it's disabled. فمن تصير تقربوها Maybe a little bit. Maybe yes. There you go. Yeah, get a little to the right, that you're in the center of the screen. Yes. Like this. شيخ حسين، نعم. ايوه تقدر تسيب اللينك زي ما هو، ما تحتاج تقفله، بس سوي عليه ميوت. بعد التست يعني تسوي عليه ميوت، يصير وقت ما يجي دورك خلاص يكون اللينك اوريدي جاهز، ما تحتاج تقفله. ميوت. تمام. بس دحين خلاص الحمد لله تأكدنا كل شيء، ما الكونكتيفيتي اوكي، الفويس بلاي، الكاميرا كواليتي اوكي، الحمد لله everything is fine. الحمد لله أحسنت. شكرا. بس الآن هاي بس بس ready. كلمتك طال عمرك حتكون بعد كلمة الشيخ خاشقجي يعني. شيء. نعم صحيح. شكرا. لا هذه السنة ممتازة كانت. شكرا. والصورة كيف؟ من عندكم الصورة جيدة والصوت؟ ممتازة جدا. وأنا برضه حتواصل مع دانيال على الواتساب. أو keep updated with him يعني إن شاء الله. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. شكرا شخصا. مع السلامة.
الله الرحمن الرحيم. السلام الملكي. The national anthem. برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل، نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، يطيب لجامعة عفت إقامة الحفل السنوي لجائزة الملكة عفت للتميز الطلابي لعام 1444. Under the patronage of Her Royal Highness Princess Lulu Al Faisal, Vice Chair of the Board of Trustees and General Supervisor of Effat University, we're pleased to celebrate the annual Queen Effat Citizenship Award for the academic year 2022-2023. صاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل، سعادة الشيخ حسين البنوي، وسعادة الشيخ عمر خاشقجي، سعادة الدكتورة ثريا عبيد، وسعادة الأستاذ سامي بحراوي، سعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، ضيوفنا الكرام، طلاب وطالبات جامعة عفت الأعزاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أكرم التسليم. أما بعد، بكل فخر يطيب لجامعة عفت أن ترحب بكم جميعا في هذه المناسبة السعيدة، ونحن نحتفي بجائزة الملكة عفت السنوية للتميز الطلابي للعام 23. It's our pleasure to welcome you today to the annual 23rd Queen Effat Citizenship Award to celebrate the achievements that foresee a dazzling futures. أيها الحضور الكريم، بسم الله نبدأ احتفالنا هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم. We start this celebration with verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. والآن يسعدنا أن نتوجه لسعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل رئيسة الجامعة لتلقي علينا كلمتها. تعتبر الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل من الشخصيات الأكاديمية البارزة التي لها دور فعال في المجالات العلمية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. حاصلة على درجة الدكتوراه في السياسات العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت إلى جامعة عفت عام 1998، وبدأت فترة توليها لرئاسة جامعة عفت في مايو 2008، علاوة على مساهماتها العديدة في جميع الأصعدة التي تركت بصمتها على خارطة العالم. فقد نالت الدكتورة الترشيح لجائزة 1000 امرأة للسلام عبر العالم للعام 2005.
وحازت على جائزة المرأة العربية المتميزة في حقل إدارة مؤسسة تعليمية خاصة في أبريل 2005. والدكتورة هيفاء كاتبة وباحثة نشطة ومعروفة لخبرتها في مجال الخصخصة وتمكين المرأة، كما أن لها أنشطة بحثية لأنها مؤلفة لعدد من المقالات العلمية. كما أن للدكتورة هيفاء نشاط بارز في المجال الأكاديمي، حيث شاركت في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها، إضافة إلى تدريسها لكل من مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا في مواضيع الإدارة العامة والسياسة العامة. وقبل انضمامها لجامعة عفت، تولت الدكتورة هيفاء منصبها أول عميدة لشطر الطالبات في جامعة الملكة عبد العزيز، كما أنها باحثة زائرة في مركز الحكومة والأعمال في كلية جون كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2001. وفي عام 2000 شاركت في البرنامج الصيفي لتدريب القيادات الإدارية النسائية في التعليم العالي بكلية برين مور في الولايات المتحدة الأمريكية. And now we would like to welcome Dr. Haifa Jamal al-Layl, the president of Effat University. Dr. Haifa was awarded a PhD in public policy from the University of Southern California. Before joining Effat University in 1998, she served as the first dean of a girls' campus in King Abdulaziz University. Dr. Haifa is a distinguished leader, respected academic, and renowned advocate of youth engagement, and author of several articles. She has also delivered numerous keynote speeches on women's education in the Middle East, women and change, entrepreneurship, and business. Dr. Haifa is the winner of the 1,000 Women for the Nobel Peace Prize in 2005. She's also the recipient of numerous awards, such as the Innovation Award, Saudi Sayyidati, Queen Effat Distinction Award, the Leading Women's CEO and Distinguished Arab Woman Award, the World Family Summit Award, and Distinguished Arab Woman Award. Dr. Haifa continues to work towards enhancing women's education throughout Saudi Arabia. لنرحب معا بسعادة الدكتورة هيفا رضا جمل الليل، فلتتقدم سعادتها مشكورة. Please welcome Dr. Haifa Jamal al-Layl. طويل علي مرة. Can you see me? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. صاحبة السمو الملكي الأميرة لول والفيصل يحفظك الله، أصحاب وصاحبات المعالي والسعادة، السيدات والسادة أولياء أمور طلبتنا، السادة منسوبي جامعة عفت، الطلبة الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل عام تطل علينا جائزة الملكة عفت للتميز الطلابي لأجد نفسي بينكم مليئة بالفخر والسعادة، وأنا أرى نخبة من الطلبة يتخطين سقف التوقعات والإنجازات، ويكفينا فخر أن نرى ارتباط هذه المناسبة ارتباطاً وثيقاً بإرث مؤسسة جامعة عفت الملكة عفت يرحمها الله، والتي كانت رؤيتها تتمحور في إنشاء مؤسسة تعليمية فريدة متميزة من نوعها، تعمل على تمكين أبناء الوطن المرأة والرجل على حد سواء من خلال التعليم الشامل الكامل، والذي يرتكز على القيم الإسلامية والثقافية للمملكة العربية السعودية، ويستمد المعرفة والإلهام من جميع أنحاء العالم. ويعد شعار المؤسسة الذي يعتمد على توقيع الملكة الله يرحمها عفت بمثابة تذكير مرئي دائم لتطلعاتها، ويعمل على إرشاد الجامعة أثناء قيامها بمهمتها الأساسية في التعليم والتعلم. وبمناسبة هذا الجمع الرائع أود أن أوجه كافة شكري وامتناني وتقديري باسمي واسماءكم جميعا إلى صاحبة السمو الملكي أميرة لول والفيصل
نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت على رعايتها الكريمة لهذا الحفل. وأود الترحيب أيضاً بضيف الشرف السنوي الشيخ حسين البنوي، والذي حالت ارتباطاته خارج المملكة عن تواجده معنا اليوم، ولكن أكرمنا بتواجده إن شاء الله الافتراضي لهذا العام. ويسرني الترحيب بالمتحدث الرئيس لهذا اليوم سعادة الأستاذ عمرو محمد خالد خاشقجي، رئيس مجموعة إدارة مجموعة شركات عمرو خاشقجي، وعضو المجلس الاستشاري الشرفي لجامعة عفت. وأرحب بأعضاء مجلس الاستشاري الشرفي كل من الدكتورة ثريا عبيد وأستاذ سامي بحراوي، فقد تهلل الاحتفال بقدومكم ومشاركتكم، فأهلا وسهلا بكم جميعا وبجميع ضيوفنا في رحاب جامعتهم جامعة عفت. أيها الحفل الكريم، تعتبر جائزة الملكة عفت للتميز الطلابي السنوي تقليداً عريقاً وإنجازاً متميزاً نتطلع إليه كل عام ونفخر به لنحكيه لأجيال المستقبل. وعلى الرغم من أن شروط وضوابط هذه الجائزة تم دراستها بدقة وتختص بالمرشحين من الطلبة والطالبات في المستوى الثالث والحاصلين على تقدير أكاديمي محدد، إلا أنه من الواجب علينا أيضاً الترحيب في هذا العام بأبنائنا الطلبة وانضمامهم إلى أسرة عفت لهذا العام الأكاديمي. فلأول مرة في تاريخ الجامعة حضورهم إن شاء الله ومشاركتهم اليوم هي مشاركة لفرحة أخواتهم من الطالبات الفائزات، وللتعرف على شروط الجائزة استعداداً لاكتساب وتحقيق الشروط المطلوبة للترشيح في الأعوام المقبلة إن شاء الله، لنسعد بتميزهم أيضاً معنا. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجهودات المبذولة والتي ليست بغريبة على أعضاء عائلة ومنسوبي عائلة عفت، وجميعا نسميهم سفراء عفت، ابتداء من مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء والمؤسسين وتوجيهاتهم الرشيدة ودعمهم المتواصل، ووصولا لإدارة التسجيل والقبول وحياة الطلبة، والتي يركزوا على جهودهم على استقطاب الطلبة المتفوقين أكاديمياً ممن يمتلكون سمات الشخصية القيادية والرغبة في التميز الأكاديمي. ولا ننسى مساهمة برامج سفراء عفت، وهي وصفة جامعة عفت السحرية والسرية لإثراء حياة الطلبة، ليست فقط المهنية والمهارية والسلوكية، بل والاجتماعية والرياضية في الجامعة، والذي يحظى برعاية، طبعا هذا البرنامج يحظى برعاية متميزة من الشيخ بسعادة الشيخ حسين بنوي حفظه الله سنويا. وأخص بالشكر للهيئة الأكاديمية والإدارية ومساعيهم في الإثراء الفكري والتطبيقي تجاه طلبة هذا الصرح المتميز. والشكر الجزيل طبعا لطلبتنا وذويهم على الجهود المتواصلة للوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة من التميز، فهذه المكانة الرفيعة التي لم تتحقق إلا بدعم أولياء أمورهم ومساندتهم للأبناء والبنات للوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة. وفي الختام، ونيابة عن مجلس الأمناء الموقر وبالأصالة عن نفسي، أوجه أصدق التهاني للطلبة المتميزين على مستوى عمادة كلية بشكل عام، الدينز ليست، والذين سيحظون بإدراج اسمهم ضمن قائمة عميدة الكلية لكل كلية المتميزة. كما أوجه التهنئة الخاصة لمن ستفوز هذا العام بجائزة الملكة عفت لعام 2022 على مستوى الجامعة بأكملها، والتي سيدرج اسمها في قائمة الملكة عفت للتميز الطلابي، وهي جنب مكتبي. أتمنى للجميع مستقبلاً زاهراً لخدمة وطننا المتميز المعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتورة هيفاء على كلمتها.
Thank you, Dr. Haifa. تحقيقاً لرسالة الجامعة الهادفة ورؤيتها الثاقبة في تخريج قادة الغد ليكونوا أكثر تمكناً وانفتاحاً على متطلبات الحضارية، سيكون متحدث مناسبتنا اليوم سعادة الشيخ عمرو خاشقجي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عمرو خاشقجي آمكس. سعادة الشيخ عمرو خاشقجي رجل أعمال سعودي، تخرج من جامعة ييل بولاية كونيتيكت بأمريكا بدرجة ماجستير عام 1979، ومن كلية منلو بولاية كاليفورنيا أمريكا بدرجة بكالوريوس عام 1977. كما أن الشيخ عمر هو رئيس مجلس المديرين لشركة عمرو خاشقجي التجارية، مجموعة آمكس تهتم بالاستثمار وصناعة وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية منذ عام 1983، وهو أيضا شريك مؤسس ورئيس مجلس المديرين لشركة الجبس العالمية G3 لصناعة بودرة الجبس ومنتجات بلاستر المميزة منذ عام 2005. سعادة الشيخ خاشقجي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة الغير ربحية، والتي تقوم بتحفيز القطاع الخاص والعام بتمكين وشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة. كما أن الشيخ عمر خاشقجي كان أيضا عضوا سابقا في العديد من المجالس الإدارية مثل مجلس جدة للتسويق ولجنة العلاقات الدولية، وكان أيضا نائب رئيس سابق للجنة تقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، منظمة إيميتس بواشنطن دي سي أمريكا، ومنتدى ولي العهد البريطاني لرجال الأعمال بلندن بريطانيا. Sheikh Amr Khashoggi is a prominent businessman, environmentalist, and philanthropist with a demonstrated history of working in the executive office industry. Skilled in public and motivational speaking, strategic planning, leadership, and community outreach. Sheikh Amr is the chairman and CEO of Amkest Group, a Saudi holding company established in 1983 with interests in building materials, manufacturing and trading, real estate development and management, and investment in renewable energy. Sheikh Khashoggi is the chairman and major shareholder of Saudi Global Gypsum Company Limited, established in 2005 with a state-of-the-art gypsum plaster plant in the Yumbar industrial city, inaugurated by the late King Abdullah bin Abdulaziz in 2005. He's also a chairman and co-founder of Qadirun Business Disability Network, a nationwide nonprofit organization enabling employers to include persons with disabilities as equal effective members of the workforce. Qadirun is a guest member of the United Nations International Labor Organization Global Business Disability Network. He's also a member of several board of directors. He's a member of the International Relations Committee at the Jeddah Chamber of Commerce and Industry. He's the member of the board of Amid East, the educational advisors based in Washington, D.C., and formerly served as president of the Khashoggi Foundation. لنرحب معا بسعادة الشيخ عمرو خاشقجي، فليتقدم سعادته مشكورا. Please welcome His Excellency, Sheikh Amr Khashoggi. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء اسمحوا لي أنه ألقي كلمتي باللغة الإنجليزية، لأنه أنا لسه بتحاول أتمرن على اللغة الإنجليزية وأقويها يعني. Your Royal Highness Princess Lulu Al Faisal, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, President Haifa Jamal Al-Leil, members of the faculty, and last but not least, Effat Futurites. Yes, Effat Futurites. You are the future, but today you are Futurites, for you are being prepared to make the future, as you have been getting the best education
as envisaged by the late Queen Effat, طيب الله ثراها, when she established these par excellence institutes of quality education and learning in our young country. You may wonder how young Saudi Arabia is. I am 70 years old, and I have lived through all the kings of Saudi Arabia. King Abdulaziz, Allah yarhamu, passed away in 1953 when I was 1 year old. So technically speaking, I have lived through all of them. And I consider myself a young man, so I'm standing here in front of you as a young man representing Saudi Arabia. A very young country, indeed. When I was growing up, I was born in Abha. We didn't have electricity. We had the atarik. I don't know if you remember the atarik. Okay. So we had no electricity, no asphalted roads. We were using animals, camels and horses and donkeys for transport and cargo. And today we are a modern, powerful nation that is more advanced than many other countries that are considered to be developed countries. We're still being called developing, and I agree with that term because we are still developing. We still have a long way to go, but we will get there. Led by King Salman, custodian of the two holy mosques, Allah yahfazu, and by a young, inspired, and inspiring leader, a true visionary, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince, and as of recently, Prime Minister, set us toward an ambitious yet achievable target under our National Vision 2030 and even beyond. The future is being made in our beloved country, and I sincerely hope for the young students to have very broad shoulders, for you will be carrying our future and yours on this magnificent journey. Yes, you are the Effat futurites. This is not the first time I speak to students looking ahead and wondering what their lives will be like. In 1994, I spoke to students at Yale University School of Management, my alma mater. I graduated with my MBA from there in 1979, 43 years ago. I was attending my 15th class reunion, and I was asked to talk to about 200 students during a dean's lunch. Something for you to think about, Victoria. And to talk about Saudi Arabia. I prepared myself well and armed with a laptop, a projector, and a PowerPoint software. These were novelties at that time. I started a lengthy presentation about economic software. About economic opportunities in our country. The students were creating a lot of noise, crunching apples, biting into crisps and sandwiches, rustling brown paper bags, opening Pepsi cans, whatever, a lot of noise. And I started thinking, I'm losing those students. A few people were slipping away and leaving the hall, because that was the rule. If you don't like what you're hearing, you can leave. So I closed my laptop and I stopped for a minute and I said, let me tell you something. When I was your age and I was sitting here in this university, I wanted to learn how I was going to make my first $1 million. Do you want to learn how to make your first $1 million? Suddenly, the brown paper bags disappeared, the sandwiches disappeared, the apples disappeared, notepads came out, pencils were on the ready, and they went,
eagerly waiting for me to divulge the secrets of untold riches. Of course, what I did is, without the PowerPoint presentation, I went on with the same presentation that I intended. And although it was totally verbal, but I told them about investment and job opportunities into Saudi Arabia. Come to think of it, I think I also told them that what we need are investors in the education system in Saudi Arabia. So that's why Effat University is very close to my heart. So what was my first job when I graduated from Yale? Holding an MBA, my feathers were as high as a peacock. I'm a graduate of Yale University, I have an MBA, I'm going to change the world, right? So, and I faced the decision, what I was going to do. And this is probably a decision that many of the graduates here will face. Do I go and work for a family business, whether it's my family or someone else's family business, or do I go as a hired gun? And even though I was made lots of offers from American companies, banks, and so forth, etc., MBA graduates from Yale are in big demand. So, but I would have had to go and live in Chicago, and I wanted to come back to Saudi Arabia so desperately after being away in boarding school in Lebanon, studying in England, and then in California till I got my undergraduate, then Connecticut, and so forth. So the only times I spent in Saudi Arabia over this whole long period since I was 8 till I was 26 was abroad. Only a few months here. And here I was coming back, married with a daughter at the time in 1979. So I decided, no, I'm going to join the family business. And my 3 brothers were owners and running the business. One was chairman, the other one was managing director, and the third one was general manager. So I said, okay, I'm your little brother. What are you going to give me? What job am I going to have? Where is my desk? Where's my corner office? They said, no, you're going to be the postman. I said, what? He says, yes, you are going to be the postman. You go to the مكتب البريد, أنت ساعي البريد, you bring the mail to the office and you distribute it to the employees. I said, and what else? I said, that's it. So they're my older brothers, and we come from a culture where you respect your elder. You're supposed to kiss their hands, their heads. Of course, I don't see that happening anymore in our new generations, but that's what the case. And I knew that, when I was a student, I washed cars in gas stations in America for extra pocket money. I flipped burgers at McDonald's. I worked as a filing clerk in an insurance company. So I've done, jobs that, that I could do any job. So I should not be ashamed of being the postman. So I said, let me give it a try and see. If I don't like it, I can always quit and then become a hired gun somewhere. But what later on I learned the wisdom that my brothers, Allah yarhamhum, had at that time. The employees, first of all, by going around the company, I began to learn every department what it does, who was running that department. I learned the various businesses, the products, the services, all of that. I learned it by heart. But more importantly, the employees didn't look at me as the younger brother of the owners. They looked at me as the one who was bringing them mail from their loved ones, or bringing them their subscription in magazines and sports that they like. So I shared with them their joys when they had a joyous news, or their sadness when they had sad news. And I started bonding with those employees to the point that when I completed my initiation as a postman, I began to climb
the ranks within the company, these relationships proved to be invaluable to me and really taught me how to be a leader and how to really achieve the milestones that were set as targets for me and succeed. I will not bore you with too many personal stories, but I wanted to point out that you will face situations where you have to alter your perceptions or the angle of your vision to peel away the outer layers to find the truth, no matter how hard or how difficult it is. Persistence and perseverance are also important traits that will be handy as you embark on your journey. Giving up was never an option. Once you know what it is you're after, whether getting a degree or getting a job or securing a contract or providing a service or a product or whatever it is, you have to put all of that down in a meticulous plan, itemized plan. And we all know that failing to plan is planning to fail. And this plan, first you need to put your faith in God, trust your instincts, and work diligently and hard in achieving the milestones that are in your plan. We all know, أكل العنب حبة حبة. You can only eat grapes, one grape at a time. So go through that process. As you seek your first career, try, if you can, to live the new job for a day. Don't commit immediately. Ask the company, and I think a lot of companies would welcome that. Say, I want to spend a day in the offices. I want to get to know my colleagues to see, can I live with them or not? Is there chemistry between me and them or not? Learn who your superiors are going to be. Find out who the customers are of that company. Find out what the products are. Find out about the work environment, what it's like. See if you and the company share the same vision, the same concepts. If you are keen on community service or environmental protection, is the company doing its fair share of helping the community, of protecting the environment through the act of running a business? And is that something that clicks with you or not? We all know that about KYC, know your customer, right? Here, I want you to look into KYS, know yourself. Are you happy to be working, if you are from Jeddah, to be working in Riyadh, as many Jeddawis and Hijazis are already living and working in Riyadh, away from their families? Is that something you're happy with? Does that, is that possible for you? Because also, working away or being away is an opportunity for growth, personal growth. You get to depend on yourself. You get to do a lot of things that your family provides for you. You take it for granted. But when you're away, you've got to do it. As we did when we were students, we had to learn how to cook. My mother gave me a whole bunch of recipes. Even though I was flipping burgers at McDonald's, I wasn't a big eater of McDonald's. So, with all due respect to my in-laws who run McDonald's, the Ali Rezas. So, in conclusion, let me stress how important your classmates are and will be in the future. They will form a lifelong, strong and powerful network. You can never predict who and how they will help, but they will. Trust me. I have been there for my friends, for my classmates, and they have been there for me throughout the last 50 years or 60 years. My final word is never stop learning.
العلم من المهد إلى اللحد. Read everything. I mean, I read everything. I read things about, I don't know, the stars, astronomy, or I read about the depth of the seas. I read about deserts. I read about desert shrimps. Do you know that there is something called desert shrimps? When it rains, even in Saudi Arabia, when it rains, they pop out from the eggs are sitting in the sand, and they come out and they mate and they die. Nobody yet knows what's the purpose that God has chosen for this, but there are desert shrimps, and you can eat them too. By reading everything, you open your mental horizons, and it makes you more of a rounded person. So you don't become blinkered and only specialize in one area. Your knowledge, general knowledge, you don't have to be a specialist in everything. Be a specialist in one thing that's going to be what is going to earn you your living at the end of the day. But have a wide horizon of knowledge, and that will help you to develop your character in a much stronger. And it will allow you to be a valuable contributor to our country's future. So, Effat Futurites, go get them. Thank you. شكرا لسعادة الشيخ عمرو خاشقجي على كلمته الرائعة. ونطلب من سعادة الدكتورة هيفا رضا جمل الليل الصعود للمسرح لتقديم درع تكريمي لمتحدثنا. تفضلوا. We thank Sheikh Amr Khashoggi, and we would like to kindly invite Dr. Haifa Rida Jamal al-Lail to come on stage to honor our speaker with a commemorative plaque. والآن ضيفنا لهذا اليوم هو الداعم لجائزة الملكة عفت للتميز الطلابي الشيخ حسين البنوي. Our guest of honor today is the supporter of the Queen Effat Citizenship Award, Sheikh Hussein al-Banawi. الشيخ حسين البنوي هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية، والتي تأسست في عام 1957 في جدة، وتعد المجموعة الصناعية اليوم رائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة والتعبئة والتغليف ومنكهات الطعام في منطقة الشرق الأوسطي وأفريقيا الشمالية وشبه القارة الهندية. الشيخ حسين هو عضو في مجلس الأمناء، نائب رئيس مجلس اللجنة التنفيذية، ورئيس مجلس لجنة الاستثمار في الهيئة العالمية للوقف التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى كونه عضواً مؤسساً لمركز جون دي جيرهارت للأعمال الخيرية والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو أيضاً عضو مؤسس في مجلس المشرفين لمدرسة جونز للإدارة في جامعة رئيس هيوستن تكساس، ومؤسس الرئاسة في الاقتصاد الإسلامي والتمويل والإدارة في جامعة رايس. من منطلق كونه من المشجعين والداعمين للحوكمة الجيدة للشركات الخاصة والعامة، يشغل الشيخ حسين عدة مناصب، منها عضو مجلس إدارة في معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي،
وهو أيضا رئيس مجلس اللجنة الاستشارية لبرنامج سفيرات عفت في جامعة عفت بجدة المملكة العربية السعودية لتمكين ودفع طموح القيادات النسائية. وبناء على رؤية المؤسس الشيخ حسين، فقد تم تأسيس منحة آل البنوي للتنمية الشخصية في جامعة فرانكلين بسويسرا مع غرض فريد، وهو تقديم المساعدات المالية للطلبة المتفوقين المحتاجين خلال عملهم كمرشدين أكاديميين للطلاب الذين يعانون من صعوبات تغيير واختلاف اللغة والتعليم والثقافة. الشيخ حسين هو أيضا مؤلف كتاب نشر مؤخرا بعنوان القائد المجهول، والذي يعتبر من أحد أهم المطبوعات التي تحدثت عن القيادة التي ظهرت من هذه المنطقة. تم تكريمه من جامعة فرانكلين بسويسرا بمنحه الدكتوراه الفخرية، وذلك لجهوده في دعم البرامج القيادية والريادية المميزة لدى الشباب، والمساهم في الكثير والكثير من البرامج الداعمة في هذا المجال. Sheikh Hussein al-Banawi is the chairman and chief executive officer of the Industrial Group, founded in Jeddah. The Industrial Group is a market leader in specialty chemicals, packaging, and food flavors in the broader Middle East and North Africa and the Indian subcontinent. Sheikh Hussein is a member of the Board of Trustees, Vice Chairman of the Executive Committee, and Chairman of the Investment Committee of the World Waqf Foundation of the Islamic Development Bank. In addition to being a founding member of the John D. Gerhardt Center for Philanthropy and Civic Engagement at the American University in Cairo, he's also a founding member of the Council of Overseers of the John Jones's School of Management at Rice University in Houston, Texas, as well as the founder of the Chair in Islamic Economics, Finance, and Management at Rice University. An advocate and proponent of good corporate governance in both private and public institutions, Sheikh Hussein is a member of the Board of Directors of Hawkama, the Institute for Corporate Governance of the Dubai International Financial Center. He's also the chairman of the advisory committee of the Effat Ambassadors Program, a program established at Effat University to empower aspiring women. With Sheikh Hussein's founding vision, the Al-Banawi Scholarship for Personal Development was established at Franklin University in Switzerland with the unique purpose of providing financial aid to outstanding students in need who reciprocate by acting as academic mentors for other students facing language, learning, and cultural challenges. Sheikh Hussein is the author of the recently published book, The Unknown Leader, one of the foremost publications on leadership which emerged from our region, and has been also awarded an honorary doctorate degree by Franklin University in recognition for his unwavering support and contributions to youth leadership development programs and female empowerment initiatives. فليتفضل سعادة الشيخ حسين البنوي مشكورا ليلقي علينا كلمته. Please welcome Sheikh Hussein al-Banawi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. الحقيقة أنا كان بدي أكون معكم حاضر كعادتي في السنوات من البداية، ولكن قالوا لنا إنه بعد البانديميك السفر واللقاءات الشخصية حتقل. واضح إنه ما صابني هذا الفكر، وسفري زاد والتواصل الشخصي زاد، متطلبات العمل، ولكن بإذن الله السنة القادمة أكون معكم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كلنا. My thanks and gratitude طبعا to Effat University for the outstanding leadership and stewardship, starting with the esteemed board of direct trustees and the advisory board. And we all know
the fantastic leadership and custodianship of Royal Highness Princess Lulu for giving so much and creating an example for all of us about true responsibility towards great causes. My thanks and gratitude goes also to Dr. Haifa and her dedicated colleagues, and everyone that give every day for Effat University to continue to pursue its mission towards greater education. And my warm congratulations to our graduating students and their families. It is truly your day today. For years, I've been privileged to be invited to participate on the occasion of this heartwarming ceremony. I've observed how Effat University embraced, nurtured, and prepared our talented youth for what lies ahead, by making the graduates' pursuit of excellence a must and not a choice, and for their thirst for self-development deliberate and not coincidental. These are ingredients for having a fulfilling lifetime journey. This is what distinguishes Effat University, and this is the hallmark of great educators. As you graduate and start making life and career choices, and as you embark on the next phase of your life, you will recognize one driving force that stands above other moving parts. This prime mover in our lives is a paradox, and it is striking. Now think carefully of this sentence. The only constant in our life is change itself. That's the paradox. Constant and change. Change is the only part in our lives since the dawn of time that has remained with us as civilizations, peoples, and nations. As a consequence of this compelling fact, and if you are relentlessly committed to the path of true leadership and remarkable accomplishments, then you will do yourself great injustice when you stand still while the world around you is constantly evolving and changing. So then the question presents itself, what kind of change leads to self-fulfillment and the realization of your God-given talents, abilities, and potentials? Any change that allows you to reach high, make a difference by going the extra mile and doing work beyond the call of duty is the right kind of change. Now, understandably, material gains can well be a source of self-gratification, but this alone can never match doing work that also makes you feel good about yourself and allows you to be challenged while you develop and grow in a world that's constantly changing. Moreover, there is another critical component to the process of change and self-development that should give you more reason and substance why you should embrace change as a way to become an overachiever in the pursuit of your aspirations. Now, what is this critical component? It is our nation's competitive advantage. We know that lasting national prosperity is created. That is a fact. Lasting national prosperity is created. It's not inherited. Our nation's competitiveness depends on the capacity of our organizations and our people, especially our youth, to innovate as a prime driver to advance and lead. Today, societies have reasoned that this monumental task falls squarely on the shoulders of the youth to help nations evolve and change by creating future competitive advantages. Now, naturally, such a quantum shift takes time to materialize.
But there is a sense of urgency why you should start now by doing your part in this large equation. Why? Well, because the global momentum for change and innovation is happening at a mind-boggling speed. And waiting and hoping will only make the journey towards improving our nation's new competitive advantage longer and tougher. In a way, you owe it to yourself to step up and take the initiative. Now, I know you're probably asking yourself, how can I contribute to help my country improve its competitive advantage? Or you might be saying, what should my country's competitive advantage concern me in the first place? Or perhaps you are skeptical by thinking that my country's competitive advantage is the responsibility of the government and that you have nothing to do with it. Now, these are fair thoughts that deserve clarification. Many of you might think that our country's competitive advantage is derived solely through government policies and regulations. Now, undoubtedly, good public policy and regulations are enablers towards a nation's global competitiveness. Nevertheless, don't be disengaged and don't sit on the sidelines. Instead of contributing even in bits and pieces, even in modest ways, to drive change and innovation. What we do know for certain is that a nation's competitive advantage is primarily influenced by the competitive spirit of its people. That is a fact. In other words, our youth must adopt a competitive mindset as a catalyst for our country's drive for enhanced and sustainable competitive advantage. Even when we pose a simple question, like what are the key pillars of a country's competitive advantage, the answer will invariably come back to include on top of the list the competitive drive and urge of young people for innovation and creativity. But how do we become competitive and contribute to our country's competitive advantage? Well, let me interject for a moment and say this. Sadly, we continue to witness talented young people who prefer to settle for jobs that are not challenging enough, nor demanding enough. This would be a mistake, because unknowingly you will start at an early age defining your comfort zone, and you will suppress your potential. This will be such a waste of your talent and energy that will have long-lasting effect on your ability to overachieve, to make a difference, and even to deal with life twists and turns. First, let me clarify that being competitive as a person is not a negative behavior at all. This is a misperception that is probably a result of a misunderstanding for what being competitive is all about. In retrospect, it is the competitive spirit of youth that gave the world products and services that have been life-changing throughout history and will remain so into the future. So what are the characteristics of a competitive person? 1, challenges don't scare competitive persons. 2, they push themselves to surpass their limits. 3, they dedicate more hours to pursue their goals and aspirations. 4, they are unstoppable in their hunt for innovation. 5, they view competitiveness as a plus, not a burden. 6, when they see other people achieve great success, it motivates them to work even harder, as they usually do. Much harder than they usually do. 7, when they get an idea that they feel passionate about, they get the urge to get started. 8, losing doesn't take them back. It actually propels them forward to make the changes necessary to win. And last, competitive people surround themselves
with competitive friends to create thought engines for forward-looking ideas. This is why the future competitive advantage of our beloved country is in the hands of our youth. And Effat University has for decades, with unwavering dedication, helped shape the personalities of graduates who exhibited outstanding talents and energies. So I'm asking you today, not to marginalize your lifetime journey by pursuing okay lives and average careers, but aim higher and give more of yourself to contribute to the betterment of your community and ultimately your beloved country. As I started my remarks today highlighting the unyielding power of change and its impact on our lives, I would like to end by reminding our graduates that as you pursue the path of embracing change to make the world around you a better place, you must also reflect on the absolute need to create a meaningful balance in your life as you welcome and see opportunity in change. You can reach this life-defining balance by defining from now the values and principles you wish to live by. These will in turn become your personal lighthouse. Your values will act as your guide in rough terrain and compass in murky waters. As you open your mind to change, you will start to think far bigger than others around you think possible. And you will start to ask yourself, of yourself much more than others expect from you. Throughout this exciting journey, you are bound to face situations when the view is blurry and the vision is not so clear. But your values and principles will point you in the right direction and act as your safety net. In closing, remember that there is so much hope hanging on you. So don't settle for an ordinary life when you can make the choices yourself to make it extraordinary. صلى الله جل وعلا أن يوفقكم كل خير، يحقق مرادكم، يبلغكم آمالكم في مرضاته، وشكرا. نشكر لسعادة الشيخ حسين البنوي كلمته البناءة. Thank you, Sheikh Hussein al-Banawi, for your wonderful speech. والآن مع ثمارنا الواعدة صانعو المستقبل، طلبتنا متفوقون ممن أتم 60 ساعة معتمدة والحاصلين على درجة التميز الأكاديمي بالمعدل التراكمي 3.75 أو أعلى، أو من أكملوا 16 ساعة دراسية أو 60 نقطة من نقاط الجودة لفصلين دراسيين متتاليين، تشجيعاً لهم للمثابرة ولغيرهم في السير على ذات الخطى. We will now honor our students who have attained academic distinction. These students achieved this outstanding level of excellence by maintaining a cumulative GPA of 3.75 or higher and completing 16 credits or quality points 60 credits for 2 consecutive semesters. والآن يسرنا أن ندعو صاحبة السمو الملكي الأميرة لولو الفيصل وسعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل وسعادة الدكتورة ميرفت شومان وسعادة الدكتورة أماني غندور للصعود على المسرح لتكريم الطالبات. We would like to kindly invite Her Royal Highness Princess Lulu Al Faisal,
Dr. Mirvat Shuman, and respected Dr. Haifa Jamal al-Layl, and respected Dr. Amani Ghandour to join us on stage to honor our students. قائمة عميدة كلية عفت للدراسات الإنسانية. Effat College of Humanities Dean's List. نطلب من عميدة كلية عفت للعلوم الإنسانية الدكتورة ليندا ملول الصعود على المسرح لتكريم الطالبات. We kindly invite the Dean of Effat College of Humanities, Dr. Linda Malul, to come onto the stage. قائمة عميدة كلية عفت للدراسات الإنسانية. الطالبة دينا دهلان. إيمان العمودي. فاطمة روزي. جنال غالي. خلود الهليس. لما الراجحي. لجين آشي. نورهان صقر. أرجوان الفضل. سيرين حمدان. والآن قائمة عميدة كلية عفت للهندسة. Effat College of Engineering's Dean's List. نطلب من عميدة كلية عفت للهندسة الدكتورة عقيلة سيرات الصعود على المسرح لتكريم الطالبات. Kindly invite the Dean of Effat College of Engineering, Dr. Aqila Sarirati, to come onto the stage. طالبة عائشة سيدية. العنود الحطامي. أميرة عطية. إسراء يعقوب. دينا دلول. حبيبة العولقي. هيفاء البلوشي. حنين الزاهر. ليال السيلاني. لين المالكي. لين شراب. لين علام. مها المشعراوي. منال أسرار. ميان باشهاب. مهرين جريد. نور العولقي. رهف المحيا. ريم الشرابي. شموخ الحطامي. آلاء حلاق.
البتول باصلي، بسمة شقدار، إيثار العماري، هيا بن سليم، نور العمودي، شفاء شلبي، وفاء الحربي، They don't bite. والآن قائمة عميدة كلية عفات للأعمال. Effat College of Business Dean's List. نطلب من عميدة كلية عفات للأعمال الدكتورة عظمى جافيد الصعود على المسرح لتكريم الطالبات. We kindly invite the Dean of Effat College of Business, Dr. Uzma Javid, to come onto the stage. آلاء صالح، الجود بسج، آيات العزي، ماجدة ثقفان، ملاك الغالي، منال جان، منار القتني، مريم الطبش، مريم محمد، نيران الصاعد، رغد الصاعد، رودين المغربي، سلمى إبراهيم، شهد تزكية، تالا الحنفي، College of Architecture and Design's Dean's List.
نطلب من عميدة كلية عفت للعمارة والتصميم الدكتورة إسماء إبراهيم الصعود على المسرح لتكريم الطالبات. Kindly invite the Dean of Effat College of Business, College of Architecture and Design, Dr. Isma Ibrahim, to come onto the stage. أسيل العرقوبي، بتول حسين، دينا غلام، جوني بن مهران، هناء عباس، هيا الحسين، جنى مراد، لمياء أميري، لينا أبو النجا، مشاعل الدخيل، منى العطاس، منى هواري، رانيا صلاح، سابين الحارثي، صالحة أحمد، سارة صيام، سارة ليتاني، سلوان الشرابي، وعد بدعام، شذا غريب، أسيل مصطفى، دانا الخياط، دينا شحادة، لجين بن داريني، نهال السيلاني، نوران سراج، ربع ساعاتي، عنودة سعود، بدور عرفة، غزل الأسدي، منى صايم الدار، مثل السراج، وراما العرجاوي. نترككم مع عرض مرئي عن جائزة الملكة عفات للتميز الأكاديمي. والآن نطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس الصعود إلى المسرح لأخذ صورة تذكارية، والأكاديميين أيضا. تفضل. We'd like to invite all the faculty to come upon the stage for a group photo.
والآن نود من أعضاء المجلس الاستشاري الشرفي الصعود لأخذ صورة تذكارية. مع عرض مرئي عن جائزة الملكة إفات للتميز الأكاديمي. Now, please enjoy watching the Queen Effat Citizenship Award video. بالنسبة لي الإحساس للجامعة إحساس خاص، ما هو مشروع عمل، فكان هذا كله حلم للوالدة الله يرحمها والحمد لله تحقق، وبإذن الله يكمل باسمها هي جامعة إفات وتفضل على طول على مدى السنين إن شاء الله. Celebrating the success of the student every year is something to show the legacy of Queen Effat over the last 24 years in the life of Effat University. I really cannot imagine that time flies so quickly, and having this event really recurring every year, it shows this kind of understanding and success with some evidence, which is really our important factor of the success of our students. To celebrate Queen Effat Citizenship Award winner every year is a celebration of Queen Effat Rahimahullah legacy and aspiration. Every nominee is a winner in our own eyes, and we would like to congratulate them all. The winner, of course, and the one who came first is special, and congratulations to all of them. لبيس المغربي، طالبة في كلية الأعمال تخصص مالية، رائدة أعمال في نفس الوقت. لما أخذت جائزة الملكة إفات قلت لا، هذا الشيء الكبير اللي أنا أستاهله، حقيقة أستاهل. لله الحمد أخذته، وما أخذته يعني عبث، أخذته بحكم شغلي وبحكم تعبي، سواء مو بس يعني في التخصص، لا حتى مع البنات. أنا كنت حتى وأنا لسه دوبي بعرف الجامعة وفي أول أيامي كنت دائما أساعد. أول يوم دوام لي كان وقتها الكارير داي، فكنت من ضمن المتطوعات. فكانت في واحدة من الإدارة جات قالت أنا أول مرة أشوف، قلت أيوة هذا أول يوم لي يعني. فقالت هذول بناتنا، يعني كلمة هذول بناتنا أثرت فيي جدا. يعني صرت أقول أنا ما راح أروح من هذه الجامعة، ما راح أتركها أبداً، بالعكس راح أثبت نفسي فيها، لأنه اللي فيها قدروني من أول يوم، وفعلاً إلى اليوم التقدير بشوفه، وأنا عارفة إنه راح يستمر حتى بعد التخرج.
yesterday, and when I saw the group of students who nominated themselves to be Queen Effat Citizenship Award winner, it shows our effort in really instilling the different kind of talent and characteristics the students really have to represent Queen Effat legacy, God rest her soul. I'm proud of them. I'm proud of really what they have really presented, and happy really to see this kind of success. And I like to thank our faculty and students really for their effort in making this really an important part of their life. Being nominated is something more than a person can expect. I was really happy, of course. And it's an honor to be a part of this program as Effat ambassador. I actually felt it was a very special feeling, a feeling of contentment that my hard work is actually acknowledged and appreciated. I was very excited because this is a great opportunity to have and to enrich my abilities and challenge myself. Honestly, it was like a roller coaster of emotions. Like I was excited, nervous, but happy at the same time. I little bit like tears. And I immediately go to my parents and told them that, alhamdulillah, I was nominated this year. I was very much delighted and honored. I was so happy, like I feel I'm in the mood. Accepting a challenge because I have to divide my time between my studies and my student shura life. As it's such a prestigious and wonderful award for anyone to be nominated for. أفيد طالبات وطلاب جامعة عفت وأوصل صوتهم حتى للعالم اللي برا إنه إحنا نقدر، إحنا مختلفين عن غيرنا. وكثير ناس خلينا نقول في جدة يعرفوا الجامعة لكن ما يعرفوا تفاصيلها، خاصة في عالم الأعمال. وأكون أنا الطرف اللي يوصل رواد الأعمال مع الجامعة، بحيث إنه إحنا نلاقي دعم. تداول السعودية قبل فترة بسيطة كانوا معانا وأعطوا حتى ويبنار للبنات. أسلوب الجامعة مختلف تماماً عن باقي الجامعات، ما أقول بس في جدة، حتى في باقي مناطق المملكة. So I want everyone to be heard and try to talk, whether in all aspects. Number two, I want to take the leadership personality from every student. I want every student to be not only in knowledge and education part of Effat, but also in like volunteering and life experience, to have like different visuals. The most important plan is to help each and every student be an ambassador, a real ambassador, and really follow the code of conduct of Effat, because it's a part of our religion, not only ethical side. My main goal is to enhance the students' experience academically and socially. I'd like to solve my colleagues' problems and find a solution, if not a full solution. So a midpoint between the university and the students. My main plan is to deliver answers. لا أشكر الناس لا أشكر الله. فشكراً لعفت اللي أعطتني هذه الفرصة، لأنه للأمانة أنا كنت شيء قبلها وصرت شيء مختلف تماماً بعدها. يمكن الفرص اللي جاتني كانت فرص أنا يمكن لو اشتغلت 5-6 سنين عليها ما كنت راح أحصلها بالتساهيل اللي جاتني، ويعني كمية التواصل اللي جاني بعد الجائزة ما كان شيء بسيط. شركات كبيرة في المملكة من ضمنها أرامكو ومن ضمنها يعني تداول السعودية، حتى PIF جاني تواصل من عندهم بدعم، بفرص تدريب وغيرها أشياء كثير. This experience led me to learn about responsibility, leadership, accepting the challenges, and moreover, whenever I want to make a decision, I have to think of all perspective. How will it affect students? I learned persuasion skills. So every person has good things he or she has done in life, but it's the way you present it to people. That hard work definitely pays off. Not be afraid, it's to feel free to talk about anything you like, avoid the fear of speech, and just be confident and be yourself. How to be like special, how to be unique, how to be aware of your answers. To take everything easily and not to be worried when presenting something in front of people, to enjoy the experience.
I gained a lot of skills when interviewing, when having the presentation. It made me a better person. And in psychology, we listen. We learn how to listen. So that's what I'm intending to do, to learn how to listen to students. Any opportunity that is approaching you, you should jump right at it and discover this opportunity. Don't be afraid, because in maybe 1 year time, 10 years time, when you look back, you're going to be proud of your achievements. الحمد لله اللي يسر لي الفرصة إني أنا أدخل جامعة عفت وأخذ هذه الجائزة، لأنها تعتبر يعني شيء كبير مرة بالنسبة لي، راح يبقى معاي عمر كامل. وإلى الآن يعني الجائزة كل ما جيت كذا في الغرفة أرتب كل حاجة لازم أخليها كذا في مكانها فوق، لأنه يعني هي اللي كانت سبب إنه تخليني كمان فوق. Thank you so much for making me the person who I am today. I changed a lot when I came here to Effat. Thank you for providing us a good community, best community. It's such an honor to be part of the Effat family. We are a family. Thankful to be part of a university that really tries to let us learn about leadership, a life experience, not only about education and knowledge. ودائما وابدا تدعم قد ما تقدر الطلاب والطالبات، لانه في النهايه احنا هنا عائله واحده، احنا هنا لازم ندعم بعض. فتكون هذه السنه هي السنه اللي تثبت فيها نفسها وتقول إنه فعلاً هي تستحق هذه الجائزة، وأرجع أقول لها مبروك وما أخذتيها إلا وأنت تستاهليها. I like really to offer my congratulations to all of them who really nominated themselves, and at the same time my special kind of congratulations to the winner of Queen Effat Citizenship Award. إن شاء الله نكون وفينا بالعهد حقنا معاكم. الله يوفقكم جميعا وترفعوا راسنا دايم انتم، يعني اللي تخرجوا واللي لسه حيتخرجوا في خدمة وطنكم، إن كان بس صيتكم تخرجكم من جامعة سعودية، فدايم فكروا فيها وادعوا لها وادعوا لنا احنا كمان إن شاء الله. والآن نقدم لكم الطالبات المرشحات لجائزة الملكة عفت اللواتي استكملن إجراءات الترشح وتأهلن لمقابلة الشخصية، وهي قائمة البنوي. يسرنا الآن أن ندعو صاحبة السمو الملكية الأميرة لولو الفيصل، وسعادة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، وسعادة الدكتورة ميرفت شومان، وسعادة الدكتورة أماني غندور، والأستاذ عبد الله نواف الشمري نيابة عن الشيخ حسين البنوي لتسليم الشهادات للطالبات. And now we're delighted to call the nominees for the Queen Effat Citizenship Award who met the requirements and completed the interview and presentation. We'd like to kindly invite Her Royal Highness Princess Lulu Al Faisal and Dr. Mirvat Shuman and respected Dr. Haifa Rida Jamal Al-Lail and respected Dr. Amani Ghandour to join us on stage to honor our students. قائمة الأسماء لائحة البنوي. الجود بساج، دينا دلول، غادي قطب، هيا الحسين، جود العمرو، جود حماد، لمياء العامري، ليال السيلاني، لين المالكي،
ميان بشهاب، ميان السيلاني، نور العمودي، نورهان صقر، ريم الشرابي، والآن يسرنا ندعى الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل أن تعلن عن المرشحات الثلاث والفائزة بجائزة الملكة عفة. I'd like to invite Dr. Haifa to announce the runner-ups and the recipient of the Queen Effat Citizenship Award. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أظن الجميع متحمس للحظة الحاسمة هذه. نعم، متشوقين لمعرفة من هم الثلاثة. ها؟ أقول لكم بس حبة شوية. الفائزين كلهم فائزين، كلكم متميزين ما شاء الله. كمان حقون الدين ليست اللي كانوا هنا برضو كانوا فائزين. أبدأ بالمركز الثالث. من الحائزة على المركز الثالث؟ طالبة دينا للتميز. أدي لها للتميز. الحاصلة على المركز الثاني الطالبة لينا المالكي. ومن هي الحاصلة على المركز الأول؟ من هي الحاصلة على المركز الأول؟ كلكم صح؟ الطالبة ميان بشهاب.
والآن مع كلمة نجمة الحفل الحاصلة على جائزة الملكة عفت للتميز الطلابي للعام 2023-2020 الطالبة ميان باشهاب. Hello and good afternoon, everyone. Today, I'm very proud to be winning Queen Effat Citizenship Award. To me, Effat University is a place that I'm very thankful for. I learned a lot and developed both academically and personally. I learned a lot from each person in the Effat community. I would like to thank Effat family for its continuous support throughout my studies. I'd like to thank my college, the College of Engineering, my dean and department chair, and everyone in my college and in my university, and my faculty and each member of Effat community. I would like to also thank my family, whom I couldn't be who I am today without their continuous support. I look forward for a year full of achievements and accomplishments. Thank you. Where is your mom? Here. وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحضور اليوم. الجزيل لجميع الحضور اليوم ولكل من ساهم في مشاركتنا هذه الاحتفالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صرح على أرض الهدى إشراقه، غطى الجزيرة من جميل سنائه، متعاظم كالغيث في قطراته، ألق الحياة وسرها من مائه، هي نفحة من نفحة الدين الذي فتح العقول بهديه وبهائه، هي نفحة من نفحة الدين الذي فتح العقول بهديه وبهائه. العين عزم للعلا تشدو له، فلذاتنا سيرا إلى عليائه، والماء فصل من علوم فتحت تحيي مواتا من جنى أطوابه، والتاء ذوق لا يحد عطاؤه، يسترفد الطاقات في أرجائه. هي عفة الأنوار في أرض السنا، قدر الإله وخيره بقضائه، جاءت تبلغ من معين كتابه، اقرأ بنى الكرم على إقرائه، هي موطن الإشراق إن عم الدجى، والحق لا يعلو بلا إمضائه، عهد بأن نمضي على سنن الهدى، وسنكتب التاريخ من إملائه. العين عزم للعلا تشدو له، فلذاتنا سيرا إلى عليائه، والماء فصل من علوم فتحت تحيي مواتا من جنى أطوابه، والتاء ذوق لا يحد عطاؤه، يسترفد الطاقات في أرجائه.